Okay, guys, today we are going to be discussing moles. We will talk and explain about what a mole is, একটা mole কাকে বলে, what do we mean by the term mole, why we need to study moles, what's wrong with using grams and kilogram as why we can't use grams and kilograms, and we'll study the formulas associated with moles. Okay, let's get started. Also, I'll be using this book as reference later on, so you can check this out. It's in the internet. Okay, first things first. A mole is a chemist's dozen. Simply put, it is a chemist's dozen. What do I mean by that? Imagine, ধরো তুমি একটা বাজারে যাচ্ছ, you are going to a supermarket and you're purchasing eggs, তুমি ডিম কিনতে যাচ্ছ. So when you go there, you buy eggs in terms of dozens. 1 dozen, 2 dozen, half a dozen, quarter of a dozen, right? And by dozen, we imply the number 12. Egg dozen mane barota. A dozen means 12 of anything. A dozen eggs means 12 eggs. A dozen apples mean 12 apples, and so on. Similarly, in the world of chemistry and biology, 1 mole or a mole of anything also implies a number. This number is quite big, as you can see, and it's 6 into 10 to the power 23 amounts of a substance. Okay, so if I say ami ek mole eggs kinbo, the guy is going to hand me over this many eggs. 2 mole eggs mean he's going to hand me times 2 of this many eggs. All right. So simply put, that's what a mole is. A mole is the amount of any substance, and then and 1 mole implies that many amounts of a substance. All right, let's talk about why is it that we need moles. আমাদের কেন moles লাগবে? যেমন for example, আমরা যখন কোনো beverages কিনি, we buy beverages, আমরা কেন লিটারটা প্রেফার করি? Why do we use the quantity liter? Why can't we use cm cube? Why can't we use grams? Why can't we use kilograms? So obviously there's a reason. So for every substance there is an assigned measuring quantity standard measuring quantity. For liquid or beverages we use liter. For solid substances we usually use kilogram or grams. And for chemicals or amounts of any compound, element, and so on, we generally use moles instead of kilogram. And I'll explain to you why that is. The reason we need the mole concept is to primarily reduce wastage, or to ensure there are no unused raw materials. I'll tell you what that means. First, এটার এক্সপ্লেনেশনটা আস্তে আস্তে আমরা দিচ্ছি. First thing to consider, পৃথিবীতে যত elements আছে, all the elements have different sizes. Keep that in mind. All the elements have different sizes. For example, sodium. Sodium is, okay, let's say relatively small. Calcium is a little bit bigger. We talk about barium is bigger than them both, right? Similarly, every element has their own size. এখন তুমি যদি ডিফারেন্ট সাইজে দুটো জিনিসকে কম্বাইন করো and you take equal masses, for example this 5 গ্রাম সোডিয়াম নিচ্ছি, 5 গ্রাম ব্রোমিন নিচ্ছি. এখন keep in mind sodium is smaller in size, so in 5 grams of a sodium lump, ধরো তুমি লাম্পে পাওয়া যায় সোডিয়াম, I think. So তুমি 5 গ্রামের ভেতরে you're going to get let's say you're going to get a lot of sodium metal. All right, lots of them. Now, bromine is a liquid at room temperature. 5 gram of that is going to give you lot less bromine molecules because its size is bigger. So in 5 gram of bromine, you're going to get something like kotha. You're going to get, let's say, 4 bromine molecules in 5 grams, right? When you combine them, তোমার
উদ্দেশ্য কি? What you want to do? You want to react sodium with bromine to form sodium bromide. তুমি বানাচ্ছো, খুব ভালো কথা। এখন when they combine, they're going to do 1 by 1, মানে 1:1 রেশিওতে। একটা sodium will combine with one bromine to give you one sodium bromide, another will combine with another to give another. Similarly, you'll get 4 sodium reacting with 4 bromine molecules to give you 4 molecules of product sodium bromide. Now, keep in mind the rest of these sodium reactants are left unused. The rest are left unused. এখন তুমি যখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালি চিন্তা করো, if you think in terms of industries and large scale factories, these leftover, these wastages can be very costly. It will not be cost effective at all. It's very inefficient. You are wasting resources, you are wasting energy, you're wasting time and money, of course, money, obviously money. So that can't happen. Therefore, আমরা যে equal mass combinationটা আর করি না, we use equal numbers. For example, instead of reacting that many, how about we say I'm going to take 4 sodium molecule, 4 sodium atoms, and I'm going to take 4 bromine molecules. So 4 means like this, reacts with 4 of these. Now you react them and you get 4 sodium bromide products. Nothing's wasted, everything's perfect, everyone's happy, and they get to go to Disneyland. এখন আমরা যেটা বললাম, এটা let's যেটা পড়লাম ওইটার একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখি এই বই থেকে। সো একটা সিনারিও দেওয়া এখানে, চল একটু দেখি। Suppose you bought 1 kilogram apples and 1 kilogram grapes, and you're asked to make a decorative fruit salad that contains 1 apple, 1 grape fixed using a toothpick as shown below. So তুমি কি বানাচ্ছ? একটা ডিশ বানাচ্ছ, টুথপিকের ভেতরে একটা অ্যাপল, একটা গ্রেপ, রাইট? দ্যাটস ইউর ডিশ। অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ ওয়েন্ট, বাজারে গিয়েছো, ইউ বট 1 kilogram apples, 1 kilogram grapes, ওকে? অ্যান্ড জাস্ট লাইক মাই ডেমনস্ট্রেশন, এখানে দেখো 1 kilogram grapes will contain lots of grapes. 1 kilogram apples, in retrospect, is not going to give you that many apples. You're getting few of them. এখন তুমি combine যখন করো, you're using up all the apples, but you're getting a lot of unused grapes, which is bad. We don't want that. So instead, if we buy equal numbers of our raw materials, see, all of them are used up, no spare grapes, we have equal numbers of uh, whatever that thing is. Similar analogy applies to chemicals and reacting species. মানে আমরা যখন একটা রিয়াকশন করতে চাই, একই অ্যানালজিটা কাজ করবে। For example, element 1 is reacting with element 2. In this case, let's say sodium is reacting with bromine. আগেরটার মতনই একটা সাইজ বড় হবে, একটা সাইজ ছোট হবে। সো যেটা ছোট ওইটা unused রয়ে যাবে। Instead, if you use equal numbers, all of them are going to be used up perfectly with no spare elements. ঠিক আছে? এখানে এক্সপ্লেনেশন আছে। আমরা যদি ব্রিফলি পড়ি, দেখি কি বলে। If we buy exactly equal number of grapes and apples, there will be no spare grapes. হ্যাঁ, আমরা এটা দেখলাম। তারপরে বলেছে, now consider apples analogous to reacting to one reacting element and grapes analogous to another. We know all the atoms are not of the same size and mass. That's because due to the different number of protons, neutrons, and electrons. Some of the atoms are small and light, while the others are big and heavy. So when they are mixed in equal volumes or masses, one with a larger mass will be consumed earlier than the one with the smaller size, because the combination of atoms to form molecules occurs according to their numbers, not as per their mass. I hope you've understood. আমরা এটা দেখেছি, ডেমনস্ট্রেটও করেছি। So in order to allow both components to be consumed completely, one must take equal number of atoms or molecules of both. If a reaction is carried out in a small scale in a lab or a large scale in industries, estimating the number of atoms or molecules is more important than merely knowing the weight. This justifies the need of knowing the number of atoms or molecules in a given mixture, and hence that's why we need to know the concept of moles.
we need to know how many moles of each reactant we are taking. ঠিক আছে? So that's the why portion of our video. So we've discussed the what mole is, we've discussed the why. Let's talk about the formulas associated with it. So essentially there are three main formulas that we need to be associated with, or we need to be familiar with. First and foremost, the most important formula, mole equals mass by molar mass. এটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে, যেখানে ছোট nটা রিপ্রেজেন্ট করছে মোলস, তোমার কত মোল অফ এনিথিং আছে। ইউ হ্যাভ দি মোলার ম্যাস, মোলার ম্যাস মানে হচ্ছে mass of your thing in 1 mole. What does that mean actually? That means, for example, তোমার কাছে 12টা egg আছে, 12 eggs means 1 dozen. এখন 1 dozen এগের তো একটা ওজন থাকবে, রাইট? একটা mass তো থাকবে। So I'm guessing, estimating it's about 15 grams, কথার কথা। Similarly, 1 mole of anything can have different masses. For example, কার্বনের 1 মোলের mass হচ্ছে 12, এটা তোমাদের পিরিয়ডিক টেবিলে দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা এলিমেন্টের পাশে যে নাম্বারটা, ফর এক্সাম্পল ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে আমরা যদি চিন্তা করি, ম্যাগনেসিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার 12, উপরে একটা নাম্বার দেখা যাচ্ছে 24, যেটা হচ্ছে ওর mr কিংবা ওর রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস, মানে হচ্ছে 1 মোল ম্যাগনেসিয়ামের ওজন বা ওয়েট হচ্ছে 24 grams. So that is the first and most important formula. উপরে একটা ছোট m আছে, এটা হচ্ছে mass in grams. So let's say আমরা জানি 1 মোল কার্বনের ম্যাস হচ্ছে 12 গ্রাম। এই যেখানে 12 আছে না, 12 গ্রাম। এখন তুমি যদি কোথাও থেকে 12 গ্রাম কার্বন কালেক্ট করো এবং তুমি ক্যালকুলেট করতে চাও কত মোল আছে, তাহলে কি হবে? 12/12, 1, তার মানে তোমার কাছে 1 মোল কার্বন আছে। কারণ আমরা জানি 1 মোল কার্বনের ওজন বা ম্যাস হচ্ছে 12 অ্যাকর্ডিং টু দ্য পিরিয়ডিক টেবল, অ্যান্ড তোমার কাছে আছেও 12। সো তুমি ফর্মুলাতে বসিয়ে দিয়েছো and you got 1 mole. Do that for every other element and you'll understand better. Next, the second formula. This is for gaseous species. Let's say তোমার কাছে একটা গ্যাস আছে, অক্সিজেন। হ্যাঁ, let's say you have an oxygen gas. একটা বোতলে তুমি বন্দি করে রেখেছো কোনোভাবে, and ওই বোতলের ভলিউম let's say 48 cm cube. So এরকম ক্ষেত্রে কত মোল অক্সিজেন আছে এটা বের করার ফর্মুলা হচ্ছে ভলিউম ওভার 24, or mole equals volume over 24,000. ঠিক আছে? সো ভলিউম ভিটা যদি, মানে তোমার গ্যাসটা কতটুকু ভলিউম অকুপাই করছে সেটা যদি ডিএম কিউবে থাকে, in that case it's going to be divided by 24. যদি সিএম কিউবে থাকে, it's going to be divided by 24,000. alright, simply put. নিচের এই 24টা কি, অনেকে কোয়েশ্চেন করে। সিম্পলি যদি বলি, একটা ল আছে কেমিস্ট্রিতে যেটা বলছে যে কোনো গ্যাস অ্যাট স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার উইল অকুপাই 24 ডিএম কিউব অর 24,000 সিএম কিউব। মানে 1 মোল অফ এনি গ্যাস, যে কোনো গ্যাসের যদি 1 মোল পরিমাণ নাও এবং ওকে যদি ছেড়ে দাও, সে নিজে নিজে 24,000 সিএম কিউব কিংবা 24 ডিএম কিউব অকুপাই করে বসে থাকবে। ক্লিয়ার? Next, number 3, last case. If you have a solution, let's say তোমার কাছে একটা সোডিয়াম ক্লোরাইড বা একটা সল্ট সলিউশন আছে। Every solution will have some properties. For example, ওর একটা ভলিউম থাকবে, কত ভলিউম নিয়েছো, এবং ওর কনসেন্ট্রেশন। সো এরকম সিনারিওতে, if you want to find how many moles of sodium chloride there are present, the formula is volume over 1000 into concentration. যেখানে ভলিউমটা থাকতে হবে সিএম কিউবে, concentration will have to be in mole per dm cube. And যদি তোমার
ভলিউমটা যদি ডিএম কিউবে দেওয়া থাকে, ইফ এ ভলিউম ইজ গিভেন ইন ডিএম কিউব, এই 1000-টার প্রয়োজন থাকবে না ফর্মুলাতে। ওকে, সো দ্যাট ইজ অল ইউ উড নিড টু নো অ্যাবাউট মোলস। আর কিছু ক্যালকুলেশন করলে আই হোপ দিস টপিক উইল বি লেস ফিয়ারসাম।